సూర్యుడి ప్రయాణం చూస్తున్న ప్రియమైన స్నేహితులందరికీ స్వాగతం. పోయిన వారం నేను ఒక ప్రశ్న అడగడం జరిగింది. ఈ చిన్న భూభాగం పైనుంచి చూస్తే గనక ఏ ఆకారంలో ఉంటుంది అనేసి. అది నేను మీకు వీడియో చివర్లో క్లియర్‌గా ఇంకా పైనుంచి మొత్తం వ్యూ చూపిస్తాను. అలాగే మన మిత్రులు చాలా మంది కూడా దానికి కామెంట్ చేశారు. ఆన్సర్స్ చెప్పారు. నేను వీడియో చివర్లో మొత్తం విన్నర్స్‌ని కూడా అనౌన్స్ చేస్తాను. మరి మనం బొటానికల్ గార్డెన్స్ వెళ్ళొచ్చిన తర్వాత మాట్లాడుకుందామా? ఇప్పుడు నెక్స్ట్ డెస్టినేషన్ వచ్చేసరికి బొటానికల్ గార్డెన్. దాని పేరు గార్డెన్ ఆఫ్ ది స్లీపింగ్ జైంట్. అక్కడికి వెళ్ళబోతున్నాము. ఇక్కడ కూర్చున్నాము, ట్యాక్సీ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాము. వెనకాల ఫ్యామిలీ, నాతో పాటు డ్రైవర్. సో వాట్ ఈస్ the main product here in Fiji? The main product is sugarcane. And to what countries sugarcane is exported? Australia, in Europe, mostly in England and South America. Good. People from which country mostly visit? Mostly because Australia and New Zealand are so near to Fiji, and most of those people from Australia and New Zealand, they normally travel to Fiji. The majority of people for the tourists are from Australia and New Zealand, then America and Canada, but mostly from Australia. And so do you see people from India visiting Fiji? Not that much. Not many? Yeah, not many. From India. Okay. అదండి, ఇండియా నుంచి ఎక్కువ మంది రారంట. మోస్ట్లీ ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్ అక్కడి నుంచి ఎక్కువ మంది ఉంటారంట టూరిస్టులు. కాబట్టి చెరకు వచ్చేసరికి మెయిన్ పంట ఇక్కడ. ఇప్పుడే మన డ్రైవర్ మస్తీతో మాట్లాడుతున్నాను. ఇక్కడ చెరకు పండిస్తారు కానీ చెరకు రసం అనేది ఎవరికి తెలియదంట, వీళ్ళు తాగరంట. నేను అదే చెప్తున్నా, ఇండియాలో మిషన్స్ ఉంటాయి, ఇలా చెరకు రసం తీసి తాగుతామంటే నాకు చెప్పండి, నేను పెద్ద బిజినెస్ చేసుకుంటా అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. I can send you a mission from India and you can do business here. Oh yeah, very true, my brother. Very true, yeah. So what is the cost of petrol here? $2.74 a liter. Okay. Yeah. $2.8 పెట్రోల్ అంటే సుమారుగా మన కరెన్సీలో 100-110 మనంతే, సేమ్ మనంతే ఉంది రఫ్లీ. ఇండియాలో ఫిజీలో ఒకటే రేట్ ఉంది పెట్రోల్ ధర. ఈ మొత్తం చెరకు తోటలు ఇక్కడ చూడొచ్చు మొత్తం క్లియర్గా. ఫిజీలో మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా మొత్తం చెరకు తోటలు కనపడతాయి. వీళ్ళ మెయిన్ ఉత్పత్తి ఇక్కడి నుంచి. చిన్న విలేజ్ ఉన్నట్టుంది. So how much time it will take to go around? It will take 20 to 30 minutes. Okay, within 1 hour we will come back. Okay. No worries. ఓకే, మన మాసే ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తారంట, మనం వెళ్ళేసి వద్దాం బొటానికల్ గార్డెన్. ఇక్కడ ఒక గైడ్ ఇస్తారంట, చూద్దాం. బులా, ఐఎమ్ గుడ్. సో అడల్ట్స్ 25, చిల్డ్రన్ 1250. ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ గైడ్? ఓకే, జస్ట్ us going around. And how much a guide will charge? The guide is not actually, we don't charge a guide, but it's from your heart whether you want to give something. Okay. Then you need a guide? Yeah, we need a guide. Yeah. $62 Fiji. Nice to meet you. Hi, what's your name? My name is Puna. Yeah. Okay. So you'll show us the garden today. Yeah. ఈ చెట్ల సైంటిఫిక్ నేమ్స్ ఇక్కడ చాలా వినపడతాయి. మీకు తెలిస్తే కనుక తప్పనిసరి కామెంట్ చేయండి. బాగా ఉపయోగపడే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది. We call them a Morinda citifolia, also known as the noni tree. It's a medicinal tree. Okay. So if you have diabetes, anxiety, high blood pressure, so that one is good for you. Juice. పండు కనపడుతుంది కదండి, ఇది యాక్చువల్గా డయాబెటీస్కి బాగా పనిచేస్తుందంట. So right at the back, you can see the one with the green and yellow leaves. That's the sacred palm, believed to be the oldest living plant on earth during dinosaur time. ఎల్లో గ్రీన్ సన్న పొడుగ్గా ఉన్నాయి కదండి, అవి కొమ్మల్లాగా. అవి డైనాసర్ టైంలో కూడా ఉండేటువంట ఇక్కడ చెబుతున్నారు. ఇంకోటి ఇంత చూపించింది, ఈ కొమ్మలు ఉన్నాయి కదా, ఈ కొమ్మలు బేసిక్గా ఈ చెట్టు నుంచి కట్ చేసినవి రివర్స్లో తిప్పి పెడతారంట. దీనివల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే ఆర్కిడ్స్ అనే చెట్లు ఏవైతే ఉంటాయో దానికి తడిదనం అనేది ఎప్పటికీ ఉంటుంది. Also known as the parrot's beak.
You can see the flowers shaped like a parrot's beak. Same like parrot And beak. we use them for flower arrangement, and the leaves we use these for covering food while cooking, native to the Pacific. But these look very similar to banana leaf. Same family Yeah, as banana. yeah. Oh, same family. ఇది చూసారండి అచ్చం మన చిలక ముక్కులాగే ఉంది. Collection of plants and problem orchids. They originally from Singapore, one of the long-lasting cut in the tropic. Once you cut it, it can last for 5 to 6 weeks long. So all these We colors use them. are from Singapore. Yeah, we use them for flower arrangement. ఇక్కడ ఉన్న ఆర్కిడ్స్ అన్నీ కూడా సింగపూర్ నుంచి వచ్చాయంట. ఇవన్నీ సింగపూర్ వెరైటీస్ ఇక్కడ కనపడే మనకి ఆర్కిడ్స్. Univai pearl, mix of purple and white is Univai supreme. Light purple is Univai hybrid, and a dark purple is Univai prince. ఓకే, అవన్నీ పేర్లు అండి చెప్పారు And we కదా అండి call this a ఆర్కిడ్స్. dancing lady. You can see, look like a young girl with a yellow skirt. You can see the arms and the head. Dancing lady. లుక్స్ లైక్ ద బ్యాలే డాన్సర్. Yeah. ఇది బ్యాలే డాన్సర్ తెలుసు కదా అండి. ఆ షేప్ అలా ఉంది. ఆకు చూస్తే కనుక ఆ డ్రెస్, ఒక అమ్మాయి ఆ డ్రెస్ వేసుకొని బ్యాలే డాన్స్ చేస్తున్నట్టుగా ఉంది. I can do this one. నా తీయడానికి లేదు అది. This one. మాల్ ఇక్కడ నియమంకి విరుద్ధంగా పువ్వును తెంపేశారు. So we call this a antirum. Also known as a ఇక్కడ చాలా మటుకు సైంటిఫిక్ నేమ్స్ ఉంటాయి ఇంగ్లీష్లో. నేను అంతకని దాన్ని తెలుగులో అనువాదించట్లేదు. ఉంటాయో లేదో తెలియదు తెలుగులో వాటి పేర్లు. Coccotrichifera, the one inside, in the middle. The one with the red flowers. That's the callistemon, also known as the bottle brush tree, native to Australia. And right on top, we have Magnifera indica, also known as the mango tree, known as the calabash. It's not edible. నాట్ ఎడిబుల్. సో వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్? ఎనీ For యూసెస్? harvest, they use them for storing water or making musical instruments. Native to South America. దీంతో మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ చేస్తారంట అండి. తబలా చేస్తారంట అండి దీంతో. The desert palm always face east and west to show the direction. Yeah. ఓకే. The Hellway base always stores water, providing source of liquid to the travelers. Native to Madagascar, same family as banana. ఈ పెద్ద ఆకులు ఉన్నాయి చూడండి, ఒట్టి ఈస్ట్ వెస్ట్ వైపు మాత్రమే చూస్తాయంట. సో మనకేంటంటే డైరెక్షన్ అలా చూపిస్తుంది అనమాట. Painted fingernail bromeliad or ladies fingertip bromeliad. Native to చూసారా అండి, అమ్మాయి వేలుకున్న గోర్లా ఉందండి. గోర్కి పెయింట్ వేస్తే ఎలా ఉంటుంది, నెయిల్ పాలిష్ వేస్తే ఎలా ఉంటుంది, అలా ఉన్నాయి అవి. And we have a golden palm tree. So in the garden we have 184 varieties of palm tree. And we Okay. have a jackfruit tree right there. You can see the fruits there. Jackfruit ఇదిగోండి and పనస చెట్టు కూడా ఉంది. breadfruit tree right here. Breadfruit. And here we call this a flamingo. ఇదిగో, ఇది చూసారా అండి, వచ్చం ఫ్లెమింగో లాగానే ఉంది ఇది. Banana or Musa valentina, that's the ornamental banana or pink banana. It's not edible. నాట్ ఎడిబుల్. ఇది చూసారా అండి, అరటిపండ్లు ఈ పింక్ కలర్లో ఉన్నాయి, కానీ ఇవి తినేటివి కాదంట. So this way goes up to the jungle. You wanna go to the jungle? యా. So this is a medicinal plant. Just smell it. ఈ ఆకులు ఏదో వాసన చూడాలంటండి, చూద్దాం అన్నాను. We call this a Evodia hortensis or Eudia. It's a medicinal plant. If you have cold, cough or flu, just break the leaves. జలుబు దగ్గుకి బాగా పనిచేస్తుంది అంట అండి. వేనీళ్ళు అల్లేస్తే Evodia hortensis. ఇది ఆల్మోస్ట్ మనకి జెండు బామ్ వాసన వస్తుంది. చాలా స్ట్రాంగ్గా జెండు బామ్ వాసన వస్తుంది. కొండెక్కుతామని తెలియక చెప్పులు వేసుకొని వచ్చానండి నేను. Picnic area and this is our wedding chapel. ఇది పెళ్ళిళ్ళు చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ కొత్తగా చిన్న మండపం వచ్చింది, కళ్యాణ మండపం లాగా. ఇక్కడ ఈ గార్డెన్లో పెళ్ళిళ్ళు కూడా చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఇక్కడ COVID, we పార్టీ used to ఏరియా have కూడా ఉంది. wedding over here. But now we are getting some bookings for both local and overseas. ఓకే. And it used to be covered by vines. So now they're removing the vines, they're putting the tin to make it as a real chapel. ఇది పార్టీ ప్లేస్, Picnic area. ఇదేమో పెళ్ళిళ్ళు అవి చేసుకోవడానికి ఈవెంట్స్ అవి. గార్డెన్ చాలా బాగుంది. 4 కిలోమీటర్లు పైగా తిరిగాము ఈ అడవిలో. మీకు ఈ 4 కిలోమీటర్లు కూడాను వచ్చే 1 నిమిషంలో మీకు మొత్తం చూపిస్తాను ఎలా ఉంటుందనేసి. చూస్తూ ఉండండి, చాలా బాగుంటుంది.
గార్డెన్ చూడటం అయింది. ఇప్పుడు రిసెప్షన్కి వెళ్దాం జ్యూస్ తాగడానికి. దిస్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్యాకేజ్. ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ. నాక చూసారు కదండి, ఇది మొత్తం అయిన తర్వాత వాళ్ళు డ్రింక్స్ ఇచ్చారు తాగడానికి. బాగా వేడిగా ఉంది కదా. ఇంకోటి గైడ్ చాలా బాగా చూపించారు. ఒక 1 అవర్ మనమే డబ్బులు ఇనవసరం లేదు, గైడ్ ఫ్రీనే. కాకపోతే ఇంకా మన సాటిస్ఫాక్షన్కి ఎంతో అంత కొద్దిగా అలాగా. ఈ జ్యూస్ తాగుతున్నాం, వీళ్ళు ఇచ్చింది చాలా రుచిగా ఉంది, చాలా బాగుంది. మా వాళ్ళకి కూడా బాగా నచ్చింది, ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అందరూ. ఎలా ఉంది హర్షత్, డ్రింక్ ఎలా ఉంది? Good. బాగుందా? Yes. ఓకే, మా వాడికి కూడా బాగా నచ్చింది డ్రింక్. సరే, ఇప్పుడు డ్రింక్ తాగి కొద్దిగా రిలాక్స్ అయ్యి మళ్ళీ బయలుదేరదాం. ఫిజీలో రోడ్డుకి 2 వైపులా కెమెరాస్ ఉంటాయి. మనం స్పీడ్గా వెళ్తే కనుక ఫైన్ ఆటోమేటిక్గా వేస్తారు. ఇప్పుడు మనం రూమ్కి వెళ్ళి ఎంతగానో ఎదురు చూస్తున్న డ్రోన్ వ్యూ చూద్దాము. ఇప్పుడు డ్రోన్ ఎగరేద్దాము. మొత్తం ఇక్కడ ఉన్న రిసార్ట్, ఫిజీ ఐలాండ్ చాలా మటుకు కనపడుతుంది. చూద్దాం, రెడీనా? ఎంతగానో ఎదురు చూస్తున్న డ్రోన్ వ్యూ మొత్తానికి మీ ముందుకు తీసుకొచ్చాను. మీరు చూస్తున్నట్టుగా ఇది పాదం గుర్తు. సరి అయిన సమాధానం ఇచ్చిన వారు స్వప్నిక, ప్రియాంక, సురేఖ మరియు రాణి సింగ్ అని. మీ అడ్రస్ నాకు ఈమెయిల్ చేయండి, మీకు పోస్ట్లో టీషర్ట్స్ పంపిస్తాను. కంగ్రాచులేషన్స్. అలాగే దీనికి ఒక చిన్న ప్రత్యేకత ఉంది. 250 సంవత్సరాల కిందట విలియం బ్లై అని ఒక బ్రిటిష్ నేవల్ అధికారి మొదట ఇక్కడ అడుగు పెట్టడం జరిగింది. అప్పటి వరకు ఫిజీలో బయట ప్రపంచం నుంచి వేరే వాళ్ళు ఎవరూ అడుగు పెట్టలేదు. అందుకని ఈ ప్రదేశంలో ఉన్న రిసార్ట్ని ఫస్ట్ ల్యాండింగ్ రిసార్ట్ అని పిలవడం జరిగిందనమాట. అద్భుతమైన పాదం గుర్తు మీరు చూస్తున్నది. మరి నెక్స్ట్ వీడియోలో మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందామా? ఉంటాను మరి. థ్యాంక్ యూ.